hope you will be fine every time. Now let's start from new lesson. All of you open your book from page. In page 172, we have lesson 3. We have new subject. It's called adding mixed numbers. Now, let's explain new subject. Look. We have new subject is called adding mixed number. Before explain new lesson, now, if you will remember from previous lesson, we talked about by which types of fraction of number is called mixed number. Look, always mixed number is consists of a whole number and the fraction. How? For example, 2 4/8. Okay? By this number is called mixed number. Why? Because it consists of a whole number. A whole number we have number 2 and fraction 4/8. کاتە خەنکارم بۆ نمبەری کە پێک هاتبێت لە ژمارەیەکی تەواوەتی وەڵ نمبەرێک و پێک هاتبێت لە فراکشنێک کەواتە بەمە ئەوتێکی میکسد نمبەر باشە. How reading this mixed number? By this way, by some way. For example, 2 and 4/8 and or 2 and 4 divided 8. کاتە بەچەند ڕێگایەک ئەخەنێتەوانێ خەنکاران. ئێستا منیم ئەمڕۆیە باسی لەوانەکانی پێشە باسی کۆکردنەوەی فراکشنەکانمان کرد و باسی لێدەرکردنیمان کرد. وا بوو ئەمڕۆ باسی چی ئەەکەین باسی کۆکردنەوە و لێدەرکردنی میکسد نەمبەرەکانەکەین. بەڵام یەکەم وانە کە باسیەکەین کۆکردنەوە لەوانەی داهاتوە باسی لێدەرکردن باسی سەبتراکتی میکسد نەمبەرەکانەکەین خەنکارە. We have this important note. You can use least common denominator to add mixed number. کەواتە خەنکاران یەم چی ئەەکەم؟ ئێمە ئەزانین میکسد نەمبەر وەک پێم وتووی پێک هاتووە لە چی پێک هاتووە لە وەڵ نەمبەرێک و فراکشنێک. کەواتە کاتێک من دوو میکسد نەمبەر کۆ ئۆکەمەوە یەکەم ستێپ کە تۆ ئەکی لەوانەیە لە قۆناغی چوارە ئەگەر بیرنمان بێ خوێندوودە پێش هەموو شتە ئێمەیەین فراکشنەکان کۆ ئۆکەینەوە دواترین وەڵ نەمبەرەکان کۆکەینەوە وایە. بەڵام لە قۆناغی پۆلی چوارەگە خوێنبێتت دایمە ئەو فراکشنانەمانە بووە کە دینۆمینیتەرەکانیان سەیەم بوون وەکو یەک بوون. بەڵام لێرەیە بەم جۆرە نەیخوێنی دینۆمینیتەرەکان هەندێک جار سەیمە وەکو یەکە هەندێک جاریشیان دیفرەنتە جیاوازە. کەواتە we have example find the sum. کەواتە خەنکاران چیم هەیە لێرەیە بەس تەنها کۆکردنەوە هەیە. ئێمە بۆ ئەوەی بین کۆیکەینەوە first step you must add in just fraction. کەواتە یەکەم ستێپ یەکەم هەنگاوتۆ ئەیکەی فراکشنەکان کۆکردەوە. After that you must add in the whole number. دواتریم چەکەم whole نمبەرەکان چەکەم کۆکەمەوانێ باشە. بەڵام کاتی کۆکردنەوەی فراکشنەکانە کاتێک فراکشنەکان لە ستێپ یەکەما کۆکەمەوانێ ئەگەر دینۆمینیتەرەکان سەیم نەبێت دیفرەنت بێ پێویستە من بێم سەیم دینۆمینیتەریان بۆ بدۆزمەوانێ بە بەکارهێنانی چی؟ least common denominator چیە بچووکترین ژێرەی هاوبەش. واتیانە توان بڵم بەکارهێنانی least common multiply کە لەوانەی پێشوە باسمان کرد باشە. 2 from part A 2 and 1/3 plus 1 and 5/12 باشە. پێ دەڵێ چی؟ ئەمە دوو میکسد نەمبەرە پێویستە من بێم چی بکەم؟ کۆکەمەوە. یەکەم ستێپ کە تۆ ئەیکەی زۆر گرنگە پێویستە بێ فراکشنەکان بنووسی 1/3 plus 5/12. The first step you must just write the fraction 1/3 and 5/12. After that adding two fraction. From two fraction have the same denominator or no? No. Have different denominator. کاتێ مە دوو ژێری جیاوازمان هەیە وەکو یەک نییە. You must find least common denominator. پێویستە تۆ بە بچووکترین ژێری هاوبەش بۆ هەردووکیان بدۆزیتەوە خوێندکاران. چۆنی دۆزمەوە؟ by using least common multiply. چیم هەیە؟ 3 و 12 هەیە باشە. 3 times 1
3. 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. باتا 4 بن باشا. باتا 5 بيش بن. 3 times 5, 15. 12 times 1, 12. 12 times 2, 24. اللي رأى قربوا استيد بيش مشكلة. أنا من common denominator هيا common number هيا لنيوان هردو كيانا بالي. چانا وبچوكتري نشبه 12. كاتا 12. چيا بچوكترين نمبرك هاوبش بلنيوان ليس common لنيوان هردوش ماركا. باش. استا اللي رأى من قرمو بوم step 3 times which number equal 12? 4. Because the denominator times 4, so the numerator times the same number is number 4. 12 times which number equal 1? Of course. 12 times which number equal 12? Of course 1 and 1. 1 times 4, 4. 3 times 4, 12. Right, add 5 times 1, 5. 12 times 1, 12. After that, because the same denominator have the same, so keep the denominator and add in the numerator. 4 plus 5 equal 9. ها چنا سان fraction كانم كوكدو. ما هو چی؟ whole number كان كوكم. whole number كان چیم هيا؟ We have number 2 and we have number 3. Number 1, sorry. 2 plus 1 equal 3. باش كواتا ريزلتي ام دو ميكسد نمبر كمان كوم كردو چون كرديا چا بيك هات ولا وول نمبر كم چانك كوم كردو 3 انجايم ريزلتي ادي تو فراكشن كا انو سمليرا چانا 9 او 12 كاتب بم جور خنكاران باشا ما امانت يكلنا من بوي ليش ما تقنتت باشا خنكاران اما بارتي ايكي بارتي بيكي چيا 2 بيشا مشتوت مع فراكشنكا بنوسين 3 out 4 plus 3 out 8 Esta to adding two fraction have the same denominator or no? No. So you must find the same denominator by using least common multiply. Right? Sorry, number 3. Sorry, number 4 and number 8. Four times 1, 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 8 times 1, 8. 8 times 2, 16. Basha lere abosa. We have the same, we have common number between two them. Yes, which number? 8. So, 4 times which number equal 8? 4 times 2. And the numerator times the same number, number 2. 8 times which number equal 8, 1. So, 3 times 2, 6. 4 times 2, 8. 3 times 1, 3. 8 times 1, 8. 6 plus 3, 9. And keep the denominator number 8. Adding whole number. 2 plus 1 equal 2 plus 1 equal 3. So the result is write whole number and after that write the fraction 9 out 8. آخر کاران چند آسان بو زور آسان بو هیچ قرص دیگه یم بو اماش هر چیه جورێکی کۆکردنەوەی فاکشەکانە بەڵام لەسەر شێوەی چی کۆڵۆم واتە لەسەر شێوەی ڕۆونیە لەسەر شێوەی کۆڵۆمەکانە پێش هەموو شتێ ئەگەر من بێم وەرە چی بکە ئەم دوانە پێویست ناکا بینوسیتەوە وەرە دەستخە سەر وۆڵ نەمبەرەکان یەکەم ستێپ ئێمە وتمان چی ئەەکەین فراکشەکان کۆکەینەوە چیمان هەیە 5 and 7 out 9 4 and 1 out 3 plus adding. You must write just fraction. From here, we have the same denominator? No. كاتخن كارم least common multiplier كربوناكم 3
The least common multiply is number 9. 3 times which number equal 9 كاتس خن كارم. كاتك من بيم استقليري أجر بو بكم. چیم هيا 3 و 9 هيا. أما بو least common multiply كابو denominator 3 times 3 3. 3 times 2 6. 3 times 3 9. 9 times 1 9. 9 times 2 8. تين كاتش number هاو بشا 9. So 3 times which number equal 9? 3. So the numerator times 3. 7 times 9 times which number equal 9? 1. 1. كواتا أما كاتا شنو؟ أما كاتا 7 plus 9 7 out 9 sorry 3 out 9 after that شي أكي ورا كوي كرانة Esta have the same denominator كاتا ورا denominator قبل سرو كشنا keep the denominator 9 7 plus 3 equal 10 أما چیم کرد؟ فاکشنەکانم کۆ کردوانە. یەمە سەر چی ئەوەی ماوەتانە؟ whole numberەکان. 5 plus 4 equal 9. We write 9 from the next fraction. کاتە بەم جۆرە. بەم جۆرە کۆڵۆمەکانێک سەر ڕاستەخۆ تایم دەست دەکەن. یەم بۆ ئەمە. We have 14 and 3 out 4 12 and 1 out 6. Basha, Amma bker. Yem chekam, we have the same denominator or no? No. So you must write the same denominator. By using least common multiply. 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 4 times 4, 16. 6 times 1, 6. 6 times 2, 12. باشا كواتە لێرە ئەگەر بوەسین سەراسەخۆ سێگەین چ نەمبەرێک هەیە کۆمۆنە 12 وایە. So 6 times which number equal 12? Times 2, right? So the numerator times 2. 4 times which number equal 12? Times 3. So the numerator times 3. كواتە لێرەیە. 3 times 3, 9. 4 times 3, 12. 1 times 2, 2. 6 times 2, 12. After that, add 2 fractions. Because the 2 fractions have the same denominator, so you must keep the denominator by 12. 9 plus 2 equal 11. And after that, adding whole number 14. Plus 2, 4 plus 2, look, 6. 1 plus 1, 2. So 26. 26 and 11 divide 12 or 11 over 12. كاتب بمجورة خوين كاران إما ميكسل نمبر كان كوكينانه and بمجورة هاتين كوتايم بابتسا خوين كاران. We have some homework for you from in page 173 from exercise number 2 to exercise number 9 is homework for you. دستان خوش بخن كاران سركوتوبن بمجورة هاتين كوتاي بابتي أمرنا. سپاس. To Math with Mr. J. In this video, we're going to take a look at how to add mixed numbers. And as you can see, there are 2 problems on your screen that we're going to go through in order to get this concept down. So let's jump right in to number 1. And we have 3 2/5 plus 2 1/2. So the first thing I like to do, I like to set this problem up vertically, which means up and down. So I have 3 2/5 plus 2 1/2. My fractions are lined up and my whole numbers are lined up. Now, just like when we add fractions that don't have the whole number involved, we need a common denominator. So we still need a common denominator for these problems if we don't have one. And obviously we have a 5 and a 2, so we don't have the same denominator for the fractional part of these mixed numbers. So we're going to need to rename each of these with that common denominator.
So I like to come to the side and think, okay, what is going to be my common denominator for a 5 and a 2? It happens to be 10. So I need to rename both of these mixed numbers, the fractional part, with the common denominator of 10. So I got to think to myself here, 5 times 2 is 10. So I need to do that same thing to the numerator or top in order to find an equivalent fraction here. So 2 times 2 is 4. I'm not changing the value of the problem, I'm just renaming with a different denominator. So they both have a common denominator of 10. So let's do the second one. 2 times 5 gives me that common denominator of 10. So I need to do the same thing to the top in order to get an equivalent fraction. 1 times 5 is 5. And if you think about it, a half is the same as 5 out of 10. Again, we didn't change the value of the problem. Now that we have a common denominator, we can add. So 4 plus 5 gives me 9. Keep our common denominator of 10 the same. So 9/10 is going to be our fractional part. Now we need to do the whole numbers. 3 plus 2 is 5. Now you always check to see if the fractional part can be simplified, and in this case it cannot. So our final answer is 5 and 9/10. So let's jump into number 2 here. We have 9 and 7/8 plus 8 and 3/4. So I'm going to line up my problem. 9 and 7/8 plus 8 and 3/4. So let's take a look at our fractional part. We do not have a common denominator, so we're going to need to rename with a common denominator. So let's think, what's going to be a common denominator for an 8 and a 4? Well, the common denominator is going to be 8. So our first fraction, 9 and 7/8, already has a denominator of 8, so we do not need to rename or change that fraction at all. So we're just going to transfer the 7/8 over. Now 3/4 we're going to need to rename, and we know 4 times 2 gives us the denominator of 8, so we need to do the same thing to the top. 3 times 2 is 6. So 3/4 is the same as 6/8. They hold the same value. We just renamed it so it had a denominator of 8. Now we're ready to add because the fractional parts have a common denominator. 7 plus 6 is 13. Keep the denominator of 8. 9 plus 8 is 17. So our answer is 17 and 13/8. Well, our fractional part is an improper fraction, so we don't want to leave it like that. It's more than one whole. So we're going to change it to the mixed number, and we need to combine the whole numbers together. So that's 17 plus whatever whole number we get out of that improper fraction. So we can think of it like this. 17 plus, well, to get improper to mixed number, we need to do the top divided by the bottom. 13 divided by 8. How many whole groups of 8 can we pull out of 13? Well, one whole group with a remainder of 5 left over. Keep our denominator of 8 the same. So 13/8 equals 1 and 5/8. Well, we want to combine our whole numbers. That's 17 and that one whole. So our answer is actually going to have 18 wholes, plus we don't want to forget about that 5/8. So 18 and 5/8 is our final answer for number 2. So there you have it. There's how you add mixed numbers. Hopefully that helped. Thanks so much for watching. Until next time.